Antes de esa noche, te habría dicho que Isabella era la persona más controlada que había conocido. No perdía el control. No perseguía. No necesitaba seguridad constante porque, según ella, la gente demuestra lo que eres para ellos sin decirlo. Yo lo creo. O al menos, quis creerlo. Llevábamos 2 años juntos. Sufficient para construir algo que parecía sólido desde fuera. No discutíamos mucho. Cuando lo hacíamos, era en silencio. Controlado. Casi clínico. Ella no gritaba. Se alejaba. Yo me adaptaba. Ahora veo con claridad cuántas veces fui yo quien cerraba la distancia. El que iniciaba las conversaciones después de los conflictos. El que se aseguraba de que nada se rompiera del todo. Nunca se sintió como desesperación. Se sentía como esfuerzo. Como cuidar algo que valía la pena. Pero había momentos que no encajaban. Pequeños. Fáciles de ignorar. Las veces que desaparecía emocionalmente durante horas después de que yo no estaba de acuerdo con ella. La forma en que hablaba de lo fácil que es para la gente cuando las cosas se complican. La manera en que mencionaba el control, indirectamente, como algo necesario en una relación. Y luego estaba él. Su mejor amigo. Lo conoce desde hacía años. Más tiempo que a mí. Siempre decía que eran cercanos, pero nada más. Lo decía con tanta naturalidad que cuestionarlo parecía innecesario. Nunca six nada evidente. Ningún mensaje inapropiado. Ninguna señal clara. Solo una presencia constante que nunca desaparecía del todo. Siempre estaba allí. En cenas. En salidas. Incluso en conversations donde no tenía sentido que apareciera. Yo confía en ella. O tal vez confía en la versión de ella que yo había decidido creer. Así que cuando lo propuso matrimonio, no se sintió como en riesgo. Se sintió natural. Dijo que sí sin dudar. Sonrió incluso. Pero había algo en esa sonrisa que no supe interpretar en ese momento. No era alivio. Tampoco emoción. Era, calculada. Como si hubiera evaluado lo que significaba decir que. El momento en que entró, todo dentro de mí se quedó en silencio. Isabella se suponía que debía llegar conmigo. Ese había sido el plan durante meses. En lugar de eso, las puertas se abrieron y ella apareció en nuestra fiesta de compromiso del brazo de otro hombre. No cualquier hombre. Alguien que reconoce de inmediato. Su mejor amigo. El que siempre me dijo que no era una amenaza. La sala cambió. Las conversaciones se apagaron hasta convertirse en un murmullo bajo, como si él mismo estuviera esperando mi reacción. No me moví. Ni siquiera parpadeé. Solo la observé cruzar el lugar como si perteneciera a una historia completamente distinta a la que yo había estado viviendo. No tenía prisa. Nunca la tenía. Cada paso era calculado, controlado, como si estuviera entrando a un escenario que ya había ensayado. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, su expresión era tranquila. Demasiado tranquila. Creo que deberíamos terminar. Sin vacilar. Sin suavizar el golpe. Solo un corte limpio, preciso, frente a nuestras familias, nuestros amigos, todos los que habían venido a celebrar algo que, al parecer, ya no existía. Por un segundo pensé que había escuchado mal. No porque sus palabras no fueran claras, sino porque no encajaban con la realidad que yo creía estar viviendo. Mirar el hombre a su lado. No parecía culpable. Tampoco orgulloso. Solo, presente.
Como si hubiera aceptado un papel y estuviera esperando su siguiente línea. Y entonces no algo más. Sus ojos no eran tan fríos como su voz. Había algo debajo. No duda. No arrepentimiento. Expectativa. Estaba esperando. Esperando algo de mí. En ese momento entendí que esto no era solo una ruptura. Era una prueba. Y de repente, todo se volvió muy simple. ¿Qué? La palabra se lo escapó antes de poder detenerla. Dije que está bien, repetí con calma. Si eso es lo que quieres. Sus ojos buscaron algo en mi rostro. Una grita. Una emoción. Algo a lo que pudiera aferrarse. No había nada. ¿Ni siquiera vas a preguntar por qué? Dijo. Ahí estaba. La apertura que había preparado. Negó con la cabeza. Ya tomaste tu decisión. ¿Eso es todo? Había frustración en su voz. Porque el guión no estaba funcionando. Respire despacio. Llegaste a nuestra fiesta de compromiso con otro hombre y dijiste que todo terminó. Creo que eso explica suficiente. Sus dedos se aflojaron ligeramente. Apenas perceptible. Pero lo six. El hombre a su lado cambió su postura, incómodo. Estás exagerando, dijo rápido. Casi sonríe. No por diversión, sino por lo predecible. No estoy reaccionando en absoluto, respondí. Y ese era el problema. Los susurros aumentaron detrás de nosotros. Podía sentir como perdía el control de la situación. Esto no se suponía que para así, murmuró. Lo escuch. Entonces ¿cómo se suponía que para? Pregunt. Dudo. Solo quería ver, empezó, pero se detuvo. Ver qué. La respuesta ya era evidente. Di un paso atrás. Lo que sí que querías probar, no hacía falta hacerlo así, dije. No entiendes, respondió. Entonces expliquéme. Silencio. ¿Por qué explicarlo era admitirlo? ¿De verdad te vas a ir? Preguntó. Sí. Sin dudar. Y ahí apareció la primera grita real. De pie frente a ella esa noche, entendí que ya había decidido como debía desarrollarse todo. Había preparado el escenario perfectamente. Un lugar público. Presión emocional. Una situación donde cualquier reacción normal me haría ver desesperado. Esperaba que reaccionara. Que le preguntara por qué. Que intentara detenerla. Que luchara por ella delante de todos. Tal vez incluso que lo suplicara. Podía ver casi con claridad la versión que ella había imaginado. Yo daría un paso hacia ella, bajaría la voz, intentaría hablar en privado. Ella se resistiría lo suficiente para mantener la tensión. La gente observaría. Susurraría. Juzgaría. Y al final, yo demostraría algo. Que la necesitaba más de lo que ella me necesitaba a mí. Que estaba dispuesto a perder mi dignidad por mantenerla. Que ella tenía el control. ¿Hablas en serios? Pregunt. Asintió una vez. Sí. Su agar en el brazo de él se tensó ligeramente. No por afecto. Por intención. Otra señal. Empujar más. Hacerlo real. Forzar la reacción. Sentí algo cambiar dentro de mí. No era rabia. Ni tristeza. Solo claridad. Porque cuando entiendes el juego, ya no tienes que seguir jugándolo. La mayor unos segundos más de lo necesario. Lo suficiente para que el silencio se extendiera. Para que la sala se inclinara hacia nosotros.
Entonces asentí. Está bien. Eso fue todo. Por primera vez desde que entró, su expresión cambió. Antes de esa noche, te habría dicho que Isabella era la persona más controlada que había conocido. No perdía el control. No perseguía. No necesitaba seguridad constante porque, según ella, la gente demuestra lo que eres para ellos sin decirlo. Yo lo creo. O al menos, quis creerlo. Llevábamos 2 años juntos. Suficient para construir algo que parecía sólido desde fuera. No discutíamos mucho. Cuando lo hacíamos era en silencio. Controlado. Casi clínico. Ella no gritaba. Se alejaba. Yo me adaptaba. Ahora veo con claridad cuántas veces fui yo quien cerraba la distancia. El que iniciaba las conversaciones después de los conflictos. El que se aseguraba de que nada se rompiera del todo. Nunca se sintió como desesperación. Se sentía como esfuerzo. Como cuidar algo que valía la pena. Pero había momentos que no encajaban. Pequeños. Fáciles de ignorar. Las veces que desaparecía emocionalmente durante horas después de que yo no estaba de acuerdo con ella. La forma en que hablaba de lo fácil que es para la gente cuando las cosas se complican. La manera en que mencionaba el control, indirectamente, como algo necesario en una relación. Y luego estaba él. Su mejor amigo. Lo conoce desde hacía años. Más tiempo que a mí. Siempre decía que eran cercanos, pero nada más. Lo decía con tanta naturalidad que cuestionarlo parecía innecesario. Nunca six nada evidente. Ningún mensaje inapropiado. Ninguna señal clara. Solo una presencia constante que nunca desaparecía del todo. Siempre estaba allí. En cenas. En salidas. Incluso en conversations donde no tenía sentido que apareciera. Yo confía en ella. O tal vez confía en la versión de ella que yo había decidido creer. Así que cuando lo propuso matrimonio, no se sintió como en riesgo. Se sintió natural. Dijo que sí sin dudar. Sonrió incluso. Pero había algo en esa sonrisa que no supe interpretar en ese momento. No era alivio. Tampoco emoción. Era, calculada. Como si hubiera evaluado lo que significaba decir que.